Hey kids, welcome back to Dad's Whypedia Shorts, where every why becomes a wow. Today's power packed question is it will be asked by my son. So Rudhanshu, Why do you get stronger when we exercise? when we exercise? Yes, so the question is why do you get stronger when we exercise? Let's follow the curiosity chain. Step 1. Our muscles are made of tiny fibers like small rubber bands. বুঝতে পেরেছো আমাদের মাসেলগুলো কি জানো ছোট ছোট ফাইবার যেমন আমাদের রাবার ব্যান্ড দেখেছো তুমি যে গার্ডার সেগুলোর মতো ঠিক আছে when we exercise these fibers stretch and work hard যখন এক্সারসাইজ করি তখন এই ফাইবারগুলো স্ট্রেচ হয় মানে টানা টানা মানে লম্বা হয় ঠিক আছে স্ট্রেচ স্টেপ 2 while working the muscle fiber gets tiny tears. Don't worry, they don't hurt. Your body quickly repairs them. যখন আমরা মাসেলের এক্সারসাইজ করি যখন কাজ হয় তখন ওই টাইনি ফাইবারগুলো একটু একটু করে ছিঁড়ে যায় তাতে কোনো ভয় নেই কারণ এটা আবার খুব তাড়াতাড়ি রিপেয়ার করে যায় স্টেপ 3 হচ্ছে when the body repairs these little tears it makes the muscle a little bigger and stronger than before. That's why your strength grows. Oh my god! বুঝতে পারলি যখন ওগুলো ছিঁড়ে গেল না আমাদের শরীর খুব তাড়াতাড়ি রিপেয়ার করে যখন রিপেয়ার করে তখন আরও স্ট্রং তৈরি করে দেয় ওই মাসেলটাকে বুঝতে পারছিস তাহলে ছিঁড়ে গিয়ে আরও স্ট্রং হয়ে গেল মানে ওই মাসেলটা ছিঁড়ে গেল একটু একটু করে টিয়ার হয়ে গেল কিন্তু শরীর আমাদের কি করছে মাসেলটাকে আবার রিজেনারেট করছে তখন আরও স্ট্রং করে তৈরি করছে ওই জন্য তুমি স্ট্রঙ্গার হয়ে যাও কুইক সায়েন্স ফ্যাক্ট বিহাইন্ড ইট your heart is also a muscle when you run jump or play it gets stronger too helping you stay active healthy and energetic so kids we get stronger because exercise tells our body hey build stronger muscles and our body listens. Keep asking why, keep exploring. See you in the next Dad's Whypedia Shorts.